Today let us see the last part of history of trade and commerce. We have started from Silk Route and barter system. We have seen about indigenous banking system. Like that only, the role played by transport facilities, merchant communities and market corporations in the advancement of trade and commerce during medieval period, as well as in the early medieval period, even in the ancient period. All these developments led to a revolution. I said evolution and revolution. Step by step development is evolution, sudden development is revolution. When we have come to 18th century, the last part of medieval period, there was a sudden change. That means the business activities started getting developed very fast. ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಯಾವಾಗ? ಮಿಡಿವಲ್ ಪೀರಿಯಡಿನ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ. That development we call industrial revolution. Industrial revolution. Revolution ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಂತಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ. I said production increased. Customers also started demanding products. That means demand increased. So at that time, a new development started in the field of trade and commerce, that is industrial revolution. Andre enaitu? The system changed from man to machine. Production system has changed from man to machine. Earlier they were preparing in home to factory, and the third thing is from small scale to large scale. It is called industrial revolution. ಇದು ಹೆಂಗಾಯಿತು? ಆ ಹಂತದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ 18th ಸೆಂಚುರಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಹಳ ಅಥವಾ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯಿತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ. ಅಂದರೆ earlier man was preparing, human beings were preparing, now human beings were replaced by machine ಅನ್ನು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮನೆಯಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯಿತು, ಕಾರ್ಖಾನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಏನಾಯಿತು? ದಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನಂತರ ಆಲ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಸೊ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಬಂದದ್ದು, ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ವರೆಗೆ ಬಂತು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಯಿತು. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಬಲ್ಡ್. ವೆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಬಲ್ಡ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ international trade, or we started stepping into international trade, or we can say after this, that is ವ್ಯವಹಾರದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ವ್ಯವಹಾರದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ರಫ್ತು, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆಮದು. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. So this is another development. At present we cannot imagine the condition of earlier. Now we are wearing watch from America, mobile from Korea, and shirts from another country, England, and food crops from one country. ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that it became completely changed. Earlier we were depending on the people. Earlier home they were preparing to factory change ಆಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಯಿತು. So the main exports and imports
that shows the glory of our country. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗ್ಲೋರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸ್ಪೈಸಸ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಪೈಸಸ್, ವಿ ಆರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ along with sugar, wheat also we were exporting earlier. Along with this, some of the commercial crops like indigo ge dodda revolution aaytu. Indigo revolution, for cloth dyeing they are using. Like that only opium, ಅದೇ ಥರ animal products and sometimes live animals. Then some precious stones. Remember one or two items of export items. Spices in the start agi, sugar, wheat, animal products, live animals, precious stones. Now started exporting. Like that only import. This is the main products of export from our country to other countries. We were importing horses. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ನಾವು ತರ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಹಾರ್ಸಸನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು, ಮೊನಾರ್ಕಿ ಇತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಹಾರ್ಸಸ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಎನಿಮಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ಸಮ್ ಎನಿಮಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ಲೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್, ಸಮ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದೇ ಥರ ಚೈನೀಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಅದೇ ಥರ ಗೋಲ್ಡ್, silver and other metals we were importing from other countries. ಈ ಥರ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್. ಯಾವ ನಂತರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನಂತರ. ಅರ್ಲಿಯರ್ we even could not dream about import export. We were giving to the neighbor. Now from neighbor to neighboring country we started. At present it is completely changed. By seeing all these things, there are the pilgrimages or the historians, ಯಾರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ historians, ಮೆಗಾಸ್ತನಿಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಮೆಗಾಸ್ತನಿಸ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ Greek historian. He wrote that India was very prosperous country. ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋರಿಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಬನ್ ಬಟೂಟಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ ಬರಣಿ ಇರ್ಬೋದು, ಉಯನ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಸ್ವರ್ಣ ದೀಪ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಅವರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರು. ಅಥವಾ ಸಾಧಾರಣ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ 1/4 ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವೆಲ್ತ್, 1/4 ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ವೆಲ್ತ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಜಾಗತಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಾಲು ಭಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿತ್ತು. 1/4 ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ವೆಲ್ತ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ನಿಯರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಸೆವೆಂತ್ ಸೆಂಚುರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಾಲು ಭಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರೀಜನಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಸಿ ದ ಚಾರ್ಟ್, ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ 32%. When it became 10th century, 1000 AD, it was somewhat similar to 32%. 1500 AD, that is 15th century, it became 24.3% of regional contribution. Namma contribution in the world economy. ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, 32% ಇಂದ 24 ಗೆ ಆಯಿತು. 17,000 ಗೆ ಆಗೋ 24ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. When it became 17,050, in the middle it became 25%, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. 18,050 ಆಗುವಾಗ we were in 5 to 10%. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿ 32% was there. And when it came to 19th century it became 10%. When it became 1870 it became 9.2%, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ 19,000 ಆಗುವಾಗ 2% ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, 2%.
So that is the tragedy we see. ನಮ್ಮ ದೇಶ 32% ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ 19,000ಗೆ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಓನ್ಲಿ 2% ವಿ ವುಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಆಯಿತು? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ colonization. So all these changes ಅಥವಾ ಯಾವ ಚೇಂಜಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೊಲೊನೈಸೇಷನ್. ನೀವು ಕೇಳಿದಿರ ಶಬ್ದ ಕೊಲೊನೈಸೇಷನ್. ಕೊಲೊನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ದೇ ಮೇಡ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಸ್ ಕಾಲನಿ. ಕೊಲೊನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕೊಲೊನೈಸೇಷನ್. They made our country as a colony. So here the two parts are there in colonization. Pre-colonization and colonization. Colonization. Pre-colonization ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಈಗ, contribution was 1/4 from first AD till somewhat 15,000 AD. ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಸೆಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಚಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ 32%. ವೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ 1991 ಜಸ್ಟ್ ವಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು 2%. ನೋಡಿ, 30% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ colonization. ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ colonization. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ how British or the western country people came and looted our things. ನಮ್ಮ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಅವರು ಲೂಟ್ ಅಥವಾ ಸೂರೆಗೈದ್ರು ಅಥವಾ ಸೀದಾ ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ Afghanistan, Muhammad Ghazni, Muhammad Ghori, but they did not settle in India. They were coming and taking and going. But British came and ruled us and they changed our country into a colony. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆವು ನಾವು? So 18th century, India was far behind in technology, innovations, and it was somewhat underdeveloped country. So in the mid 18th century, India became a raw material for Western industries. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಧಾರಣ ಮಿಡ್ಲ್ 18th ಸೆಂಚುರಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ, 18th ಸೆಂಚುರಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂಲ ವಸ್ತು ಆಯಿತು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಕೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಹೀಗಾಯಿತು. ಸೊ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎಕಾನಮಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಏನಾಯಿತು? ಪ್ರೀ ಕೊಲೊನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ Independent India. You know, after August 15, 1947, we have changed the ruling. The system of administration also changed. And the leaders, nationalist leaders, they had so much risk bringing back our economy. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದೆವು. ಸೊ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್, ವೆರಿ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್. ಸಂಪತ್ಭರಿತವಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಅ ವೆಲ್ದಿ ನೇಷನ್, ಬಿಕೇಮ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಬಿಲೋ ಪವರ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗ? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ನಾವು ಈ ಥರ ಇದ್ದೆವು, ಅವರು ಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೂರೆಗೆದ್ರು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೂಟೆಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎಕಾನಮಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಡೂ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನೌ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ techniques what our government used to uplift our economy. We started 5-year plans. First and foremost, that was 5-year plans. The main problem behind our country, our economy, was we used to give basic needs for the people. Refugees were coming from other countries because our country was divided. That there was
no way for us other than taking some initiatives. So it has continued, and slowly, step by step, we have increased. We have started developing. Science and technology anna use ಮಾಡಿದೆವು ನಂತರ. Science and technology. Science and technology. As a result of that, industrial sector developed. Industrial sector has started getting aid from the government. Public sector's undertaking started. When public sector undertakings could not give better service for the people, private sector start aitu. Public sector as well as public and private sector contributed to the development of Indian economy. Slowly started developing. People started following the Gandhiji's dream of making our country like earlier. Dream of Gandhiji. The institutions they started. Many institutions have taken part in the development of our countries. Like this, these plans have added something to our country, and from the underdeveloped we have come to developing country. Now developed alla, developing country. One kaladalli 1/4 total contribution iddavaru ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ gradually developed, and within some years, 60 years, we are getting or becoming developing countries. Now we see the recent institutions, recent condition, and we start our lessons related to business studies. Recent condition or recent institutions and schemes taken by the government of India. Government of India ne ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ours is a democracy. We see the first thing recently we are seeing that is mentioned in our textbook. We have started from Make in India. One scheme, Make in India. The main problem we have that we don't have employment. Population is more, employment is less. So business activities are taking the role of giving employment by doing business. So now doing business and giving employment for the people. Employment ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಫಾರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಸೀನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟಿಲ್ ಮಿಡಿವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಈಗ ನಾವೇನಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡಂತೂ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್, 2 contributions by the business activities are, one is employment and second one is national income. ಇದು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫುಡ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಒಂದು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್. ಈಗಿನ ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ surely we can go back to the glory. We can become Vishwaguru. What our expectation is there, no? Earlier we were the leaders, and because of some reasons, because of the colonial rule, we have gone little down. But again we have chance to come up.